Bengaluru Bilal Nagar lo Dodla Dairy Parlor Open కార్యక్రమం గ్రాండ్గా జరిగింది. దొడ్లా డైరీ CEO BVK రెడ్డి ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా దొడ్లా డైరీ ప్రాజెక్టులను ఆవిష్కరించారు. కంపెనీ అందిస్తున్న సేవల గురించి వివరించారు. See, we are selling this milk in Bengaluru city since 2000 October onwards. So it is more than almost close to 24 years, 24 and a half years. So we got very good consumer acceptance here in Bengaluru. We are selling very good quantity in entire Karnataka. We have plant in North Karnataka. We have plant in coastal Karnataka also. So we acquired recently Sri Krishna Dairy from Hubli, closer to Hubli also. And entire Bengaluru, Mysore, surrounding area also we've been selling quantity more than 24 years. So this is the 180. So the Dodla redistribution point. So we are very happy and we are getting very good consumer feedback. So we have all range of products including ice cream, buttermilk, curd, milk, variety of milk, so ghee, butter, everything is there. Yeah, everything is there. We have ice cream here, we have milk here, we have curd here, we have lassi, we have everything. All the products are now we are displaying. Banks in Karnataka we have 180, 60 we have in Bangalore. This is the 180 total. Out of Bangalore is 60. Okay, ಇದು ನಮ್ಮದು 180ನೇ ದೊಡ್ಡ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಇದು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡಲಾದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಇಂಥ ಕೌಂಟರ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಪನೀರ್, ನಿಮ್ಮದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ, ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ವೆರೈಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.